Andrzeja Катуніна, але цей гость, я так розумію, що по-українськи дуже добре говорить. От. І там, я не знаю, на якій мові доповідь буде, там англійська, польська, я думаю, що всі підходять. Доброго дня всім. Ось. Дуже мені приємно, дякую за представлення. Дуже мені приємно. Я родом зі Львова, я львів'янин, але так вийшло, що емігрував у Польщу, ну і практично більшість життя прожив у Польщі. Але школу закінчував у Львові все ще? Так. Школу закінчував у Львові, але польську 10-ту. Ага. То ви виїхали по, як називається, карта поляка, так? Да? Ні, це взагалі не було пов'язано, я просто подався і у вуз вже польський приїзд. Ага, а в якому то році відбулося? Тобто? У 2002-му. 2002-му, ага. Це не так давно, так, з нашої точки зору. От, добре, тоді може, бачите, пан Андрій себе, в принципі, сам представив. Значить, пан Андрій, він дуже широких зацікавлена людина, і основна спеціальність, я розумію, не математична, а механічна чи щось таке, коли кажеш добрий день. Наш завкафедра Михайло Михайлович, пан Андрію, прошу знайомитися. Дуже приємно. Добре. Там Михайло Михайлович теж в Польщі працює, тобто ми тут, в принципі, забув польську під час карантину, до речі. Добре, то, пан Андрій, слово вам надаємо. Можете шарити екрани, ну все, що завгодно. Добре. Запрошую слова. Я, може, розпочну презентацію від... Добре. Презентацію, маю надію, видно мою. Оскільки, так як я вже сказав, я освіту повністю отримував у Польщі, тому я думаю, мені було б краще представляти презентацію англійською мовою. Не знаю, чи польська буде всім зрозуміла. Я думаю, що англійська мова буде такою, скажімо, універсальною. Передусім тому, що моя математична термінологія українською, думаю, не дуже добре, на не дуже високому рівні, скажімо, мені буде простіше представити мою доповідь англійською. Англійська є окей. Чудово. І тому, коли я вже перейду до мериторичних справ, то перейду також на англійську мову. Може, почну від такого скопу презентації, тобто про що я буду сьогодні говорити. На початок я б хотів представитись, що я роблю, чим я займаюсь, дуже коротко. І в основному в ракурсі фрактальної геометрії, так як пан Тарас вже сказав, мої інтереси наукові передусім зв'язані з механікою, і у механіці я отримував ступені, але вже понад 10 років, скажімо так, сам працюю над проблемами фрактальної геометрії, і сьогодні я б хотів представити те, що мені вдалося зробити і які я маю плани на майбутнє. Тобто моя презентація поділена на дві основні частини. Це є фрактали на основі політопів в евклідовому просторі і мультигіперкомплексні фрактальні множини, здається, так це українською називається. Про мене, тобто, я почав свою вищу освіту у Польщі. Бакалаврат я закінчував в Білостоцькому технічному університеті по спеціальності Computer Aided Design. Пізніше магістратуру я закінчував в Сілеському університеті технологічному.
в Gliwicach за спеціальністю Computer-Aided Design and Machine Separation. Далі в 2012-му я захистив кандидатську дисертацію по спеціальності механіка композитів і в 2015-му докторську по спеціальності неруйнівний контроль матеріалів. Може я перейду вже на англійську, мені так буде простіше. Regarding my scientific activity within the area of fractal geometry, I published several journal papers on theoretical studies on fractals and fractal sets. Also one conference proceeding and one book. You see the cover of this book on the slide. It is quite recent. It is published in 2017. And several journal papers related to practical applications of the fractal geometry, mainly related on using fractal dimension concept for signal processing, damage identification, some works on percolation theory and application of this theory solving mechanical and chemical problems. I do a lot of scientific popular activity still. So at my university, I initiated in 2012 the Sierpiński Day. So it is an action devoted to Wacław Sierpiński, the great mathematician who is authored famous fractals. And with my students and... Excuse me, Andrzej, can I ask the question? So it is known that Pi Day is 14th of March, yes, and Sierpiński has some special date, or what is Sierpiński Day? You mean why we organize this? No. I mean, is there any fixed day in the calendar? It is not fixed. It is not fixed. We organized it 3 times in 2012 and 2013. And then in 2016, together with broader community, it was an international action, Sierpiński Carpet project. You see the results of this action on the pictures here. So we all together constructed Sierpiński carpet with different schools and universities around the world. So there were more than 40,000 people engaged in this action all around the world. And I was coordinated the Polish action. So there were about 50 schools from whole Poland who participated, who built their small iterations, and we constructed into a bigger and bigger and bigger pieces of the final carpet. And in the last form, it was consisted of more than 2 million of pieces. So it was really huge, about 40 meters, I mean the length of the site. I did some other actions, as you can see. The project Fractalization, so fractalize yourself in English. And there were several schools in Gliwice engaged in this project. And it was focused on building hypercomplex fractals in dedicated software. The software was shared with the pupils, and they tried their activities, their performance in using this software to construct something geometrically interesting to the contest. So it has the form of contest. And from this grant financed by M-Bank Foundation, we financed the prizes for our participants.
Since 2012, I supervise the student research club on application of fractal methods in mechanics, which is at my faculty. And I'm still organizing numerous courses and exhibitions of student works, also related to fractals. So this is, let's say, all about me regarding my scientific popular activity in fractals. And next, I would like to present you some results of my previous work, and hopefully discuss with you further steps of development. So I started with very simple cases. So one of the first studies I did was the development, possibility of development of fractals based on solids, three-dimensional solids firstly. And I started with Archimedean solids. Here you can see the definition, what I understand by the Archimedean solid-based fractal. So I defined the fractal, or let's say firstly the Archimedean solids as A with subscript 0 means the iteration, and the superscript S is the Schlafly symbol, just to diversify the shapes from each other. And such a solid was defined by its vertices with the coordinates in the Euclidean space, and A denotes the contraction mapping. So by the following operation, I defined an attractor. So as an attractor, you can see in the subscript the infinity means that it tends to infinity, the final fractal set. So it is an attractor of iterative function system defined as follows. And the contraction process, so obtaining the next and next iterations, was defined within the Hutchinson operator, as you can see here. The W is here the elementary similarity transformation, which defines the number of contractions, and we can present it in the following form, where the most important parameter is RS. So this is the contraction factor of the polyhedron S, and the contractions are defined in a such way that they are not overlapped and not disjointed. So they are met only in vertices or the sides of particular contractions. So that's why we obtain in the result of such operation an empty set, and we can obtain the final definition of attractor in the following form. And based on this, I propose the proposition that this contraction operation can give the subsequent contractions, and these contractions are defined by the central points of each of them, and are determined recursively from the vertex of the initial
initial shape, let's say. Since we have a semi-regular polyhedron, so Archimedean solid, we can consider it as an inscription into a sphere with the radius r. So all the vertices are lined into this sphere, and according to this self-similarity, strict self-similarity in this case, between the subsequent iterations, so from k to k plus 1, we can obtain the following relation. So Rs should be unique in this case, which gives us the possibility of construction of a fractal according the previously presented definition. And there are some examples of construction. So the construction of first iterations from some of Archimedean solids, just to show how it works and how the contractions meet each other. But as a result of this study, I found that not all of these Archimedean solids fulfill the criterion on uniqueness of this scaling factor, scaling ratio that I presented, this function Rs, and only 9 of 13 Archimedean solids fulfill this criterion, and only 9 of these solids can be used to construct the fractal from them. Then I tried to do this with the Catalan solids, and here you can see the algorithm of construction. So it is exactly the same as I presented previously. We have a solid which is inscribed in a sphere. We determine vertices of the given solid lying on the sphere, and then we obtain we perform the orthogonal projection onto the plane, and from there we determine some characteristic vectors. Andrzej, sorry, could you explain us what is Archimedean solid and what is Catalan solid? Because those notions, no, at least I don't know. Yes, these are the semi-regular solids defined in ancient times, I guess, and they retain most of the properties of regular solids, but in the case of regular solids, they are constructed from the polygons that are also regular. In the case of Archimedean solids, this requirement is not fulfilled, so they can be constructed with other polygons. And in the case of Catalan solids, they are inverse versions of the Archimedean solids, but all of them are the semi-regular solids defined in the Euclidean three-dimensional space. Semi-regularity means what? Its faces are regular polygons. So what is semi-regularity? They retain symmetries, most of the symmetries, but in the case, maybe I'll turn back a few slides. Yeah, you can see, for example, here we have different shapes. We have different
different polygons defining the faces of a given solid. But in the case of regular solids, we have all the faces the same. This is the main Difference. yes, in this solids. So the main requirement is that the isometry group should act transitively on vertices, and that is... No, it seems that there are certain classical semi-regular solids, and they are defined as, I guess, all faces are regular polygons. polygons, yes, and that's all. Maybe all двогранні кути рівні. Це тіла Пуансо, як там вони називаються. Але всі двогранні кути, десь трункайте додехаїдрон, ти думаєш, він має всі двогранні кути однакові, то вряд чи. Розумієш, порахуєш двогранні кути між тими трикутниками і чотирикутниками. Сорі. То може бути, що, наприклад, там... Я розумію. Значить, всі грані це є правильні многокутники. І все, чи ні? Здається, все. Так. Ще група симетрії, може там відповідні кути рівні. Там група симетрії має діяти транзитивно, бо якщо того нема, то воно, розумієш, ти можеш зрізати Розумію. піраміду, наприклад, і ти там маєш купу зрізок, вони всі, вони не всі правильні, не всі правильні. Я розумію, що можна подивитися в Вікіпедії у значення, але це не цікаво. Це така стереометрична штучка, а ось що таке каталанівські... Я розумію, каталанські це дуальні, ти просто ставиш в центрах точки і витягуєш. Тобто, якщо ми знаємо, що таке архімедівське, то ми будемо знати, що таке каталанівське. Так, архімедівське, наскільки я зрозумів, це або многогранники, в яких всі грані правильні многокутники і група ізометрії діє транзитивно, напевно. Якось без тої транзитивності тоді воно виходить якось так непереконливо. Чи яке означення, Андрій? Все правильно. Це є багатокутники правильні, тобто... Можна вимагати, що вони вписані в сферу. Так. Якщо в них група ізометрії діє транзитивно, то вони, очевидно, вписані в сферу. Може і навпаки, чи це забагато хочу? Ні, якщо вони вписані в сферу, то ж вони далеко ще неправильні, бо трикутник вписаний в сферу, будь-який вписаний коло, і що з того. Власне, сферу я використовую, тобто вписання у сферу, я використовую, власне, цю властивість, але так, це можуть бути і правильні, можуть бути неправильне багато поліхедра, так, багато грамники, так. Ага. Ясно. Добре, я перепрошую, що я також переживав. Так. Okay, so with Catalan solids, I did exactly the same procedure. So these solids are firstly inscribed into a sphere. So the vertices are determined from there, and the orthogonal projection was performed, which is needed to define the appropriate base, and from this base calculating the angles between particular vectors. I will show you in a moment how it happens. I determine this contraction factor R, which is actually the scaling factor for subsequent contractions in our iterations. So this is the procedure. This is exactly what I do. So I take the base, and by calculating this angle, I determine the rest. And from the obtained length, I determine the contraction factor, and then, as you can see,
the contractions of next iterations are placed in the previous iteration. Here you can see the successfully constructed fractals. I mean the first two iterations for Catalan solids, and in this case, that's all. Only 3 of 13 Catalan solids are suitable for constructing fractals from them. And I did the same for uniform polyhedra. So the larger group of this polyhedra, I used here the notion of the Wenninger. So he defined most of uniform polyhedra, and his list is, I think, the most complete. And again, I defined here the attractor, which is obtained by the particular contractions and similarity transformations of the initial solid. And here you can see the Hutchinson operator again to represent the process of getting the contractions. And again, here is the representation of this these contractions and the definition again of the idea of construction of these fractals, that the particular constructions are not overlapped and not disjointed. And then the contraction ratio, which I will show you, should be unique to construct the fractal, is determined. So firstly, we found that there exists groups of fractals constructed from uniform polyhedra according to the presented definition, which have identical values of contraction ratio and subsequently the fractal dimension. So this means that there are some polyhedra defined by exactly the same vertices with the same coordinates, and regardless of different shapes, we can easily use exactly the same operation and exactly the same contraction ratio to obtain the fractal. So they have, in the end, they have the common convex hull. Using the same definition, we pose that the fractals based on the uniform polyhedra could be constructed only if the contraction R is unique. So according to this this theorem, we can easily see that the vertices determined for the iteration 0 for our solid, these vertices are our prisoner points, so they don't change with the next iterations. And for arbitrary iterations, these points remain the same, and thus the contraction has exactly one common point with its iteration, and I have now here the counter examples, but for some polyhedra where the contraction ratio is not unique, one can see the overlapping or disjointing contractions of all the iterations. So it shows that in the light of the presented definition,
these structures are has not the fractal property. And there is also additional lemma from to this theorem. If the affine transformation T of our object does not exist, then this operation for this transformation and the contraction ratio also does not exist, and one can consider the regular or quasi-regular polyhedron, which are genera of non-convex uniform polyhedra, through the tessellation, truncation, and other possible operations. And they, as I shown already, they create groups of uniform polyhedra, where every of such polyhedron with a single group is able or not able to construct a fractal from it. This ability depends on the existence of affine transformations and the possibility of isomorphic transformation on edges and vertices, which closely connected to its symmetry properties. It is not, let's say, investigated yet to get the final rules of construction, but it is just the observation. So if the statements do not hold, in this case lack of such affine transformation, the given polyhedron has more than one contraction ratio, which, as I said, exclude him from the group of candidates to construct a fractal. Another theorem that the fractal could be constructed from any non-uniform polyhedron, where Q is the arbitrary polyhedron, and if and only if the convex hull of this polyhedron is able for construct a fractal from it. So as I already shown before, there are some similarities between polyhedra that are defined by the same vertices, thus same convex hulls. And if we have the equality between the given polyhedron and the general convex hull, we have also satisfied all the requirements to construct a fractal, so the uniqueness of the contraction ratio. So main findings from these constructions, it was shown that the uniqueness of contraction ratio is the absolutely necessary condition to get the fractal according to the presented definition, and from the set of Veninger's polyhedra, from 111 uniform polyhedra, only 41 of them fulfill this criterion, and the fractals can be constructed from them. Next, from uniform polyhedra, I started working on the generalizations of polyhedra. I mean the polytopes, convex polytopes, and I started with construction of fractals in a four-dimensional Euclidean space from regular convex four polytopes. There are 6 of such polytopes. You can see their nets on the slide, and below you can see the calculated fractal dimensions for
fractals obtained for these polytopes, for the fractals constructed based on these polytopes, generalizing to higher dimensional space in fifth dimension and higher. There are only 3 regular convex polytopes, namely D simplex, D hypercube, and D orthoplex, where D is the dimension of this Euclidean space. And here are some... Can I ask a question? Yes, sure. Why your hypercube has dimension 3 and not 4? It is not the dimension of the hypercube. It is the dimension. It is the fractal dimension. Okay, but fractal in this case probably covers all the cube, not? If you like square, you decompose square into 4 subsquares and they fulfill your condition, and so the fractal is just hold the square. And the same with cube, and the same with hypercube. Or I don't catch something. Yes. So in the case of fractal dimension, one of the main properties of fractal dimension is that the dimension is non-integer value in general. There are some exceptions, as you can see here. And if we exclude, if we consider, for example, Sierpinski carpet, in this case, it is defined in R2. In this case, we, in subsequent iterations, we exclude some parts, and finally, what we get in the end, we get 0 volume of Sierpinski carpet, but the length of line is infinite. But the question, if I understood your definition of fractal constructed from regular polyhedron, okay, so take regular polyhedron, which is just square. Yes. So you have 4 vertices of the square, right? And yes. You are looking for a ratio such that if you apply those transformations of similarity transformation with this ratio to the square, you obtain non-overlapping and non-intersection, etc. So this ratio is 1/2, okay? Or not? But if it is 1/2, your fractal is just whole square filled, and the dimension will be fractal dimension equal to topological dimension. Exactly. In a case of 2 dimension, it will be 2. In case of 3 dimension, it will be 3. In case of 4 dimension, it will be 4. But you wrote here 3. So what's the problem? Yes, but consider that in the case of, if we're talking about the Sierpinski carpet. But the Sierpinski carpet is not constructed from 4 vertices. It requires 8. Exactly. So we have in the 4 hypercube, we have not all the facets, 3-dimensional facets filled, but of course they contain holes, and because of these holes, the fractal dimension is lower than the topological dimension. Okay, I understand, but how do you define then this fractal with holes? If, for example, on the case of square or on the case of cube, just to understand what the idea of constructing your fractals. Maybe I will show you, because I have here in the presentation some cases of visualization. I will show you. Yeah. So this is exactly what we are talking about, and this is the visualization of the fractal based on 4-dimensional hypercube. So as you can see, we have here holes, which is of course in this case a projection onto the 3-dimensional space. But as you can see, we have in all the facets we have holes which lower the dimension
of this fractal. Okay, but the question, how do you define the fractal structure on this cube? So what is the algorithm for finding this ratio? Okay. I will show you in a moment how I define it. Yeah, this is actually the next slide. So for the simplex and the orthoplex, there are such simple formulas to define the fractal dimension for every possible Euclidean dimension of an Euclidean space or topological dimension. But for hypercube, I used here the combinatorial approach. So I placed the contractions, so smaller copies of this polytope into the vertices and define the addresses of particular copies, and then just count the contractions which fulfill the requirements of these addresses, which gave me the number of contractions in the next iteration. And then from this formula, knowing that we are dividing our side into three parts, always in all topological dimensions. So it is the same for Sierpinski carpet, Sierpinski sponge, and further generalizations. That's why we have 3 in the denominator. This way, I determine the fractal dimension. Okay, should I continue? Yes, please. Okay. So, and just to show you some attempts on visualization of this fractals. So I tried to visualize regular convex polyhedra. So four-dimensional fractals based on four-dimensional convex polytopes. And you can see here some transformation steps to transform the 4D polyhedra and the related fractals into 3D space. And I defined here some specific orientations in four-dimensional space, namely vertex, edge, face, and cell centered visualizations. And you can see them on simple geometry. So I applied it for simplex based fractals. So you can see here the vertex centered, it is in the center, cell centered, and here face and edge centered, and the same also for the for hypercube based fractals. And here I think it is the last possibility to visualize it in some proper way, let's say, because for more complex polyhedra it is very difficult to understand, to distinguish the shape of a given fractal, because with even first iteration you can see that there are a lot of additional vertices and sides and facets, so it is really difficult to follow. That's why I tried to do it in another way. Here you can see the visualization of 4 orthoplex with only one cell field, so only one cell is filled. Here
Another approach is to use the cell distortion. This approach was initially proposed by Alicia Boulstott more than 100 years ago. And finally, and you can see this is the 600 cell, so one of the most complex polyhedra, and the most complex 120 cell, which contains of 600 vertices. We can use here for visualization purposes Hopf fibration and present only a part of this fractal. So in this case, this is the representation of 2 and 5 rings of fibration of total 12 of such rings. So such visualizations, of course, not complementary, but give some idea on construction of fractals in 4 and higher dimensional spaces. And with this slide, I will end the first part of my presentation and move to the second part, which is focused on the fractal sets defined in complex, hypercomplex, multicomplex number spaces. So let us start from the basic example. So the iterative equation given by this formula, where Zn and C are the numbers defined in the complex number spaces. And from the point of view of constructing fractal sets, we need to look on 3 important conditions, because we have here 2 operations. This is addition and multiplication, and we need to look on these conditions. So commutativity, associativity, and alternativity. In the case of complex number space, all of them are fulfilled, so we can easily construct fractal sets from this in this number space, and it was successfully done, starting from early works of Julia and Fatou. You can see here, for example, one of most known shape. It is called Ziegel disk. And of course, with development of this approach, many of generalizations appear. And let us consider this general form. So we have now our point z squared, but raised into the power p. And this power p can be defined in arbitrary way, but not in all cases it gives us the possibility of constructing fractals. For example, if p is in the range between 0 and 1, the critical point is located at infinity. Thus, the Julia and Fatou sets does not exist, so we are not able to construct fractals. If p equals to 1, the critical point does not exist at all, so the J set also does not exist, which was shown by Rosa. Here you can see another generalization and interesting conclusion from this generalization. You can see that this value in the subscript is the value of p. So increasing this value up to higher and higher values, you can see that in the end, when p tends to infinity, in the end we obtain a circle on the
complex plane. This property, interestingly, appears also for higher dimensional generalizations of these fractal sets, but I will show you these generalizations in a moment. Let us consider another type of fractals, namely when P is between 1 and 2. So the critical points comes back to 0 and the resulting structures resemble the integer valued Julia and Fatou sets and hold the axial symmetry while the rotational symmetry is broken. So it was shown by numerous scientists, and here I show the particular example, particular case when P is equal to 1.5, and these sets are named by Glynn, the author of the publication, where he shown the first examples of this set. Of course, we can go also. Andrzej, excuse me, please. What do you mean by z to power p for p not integer? As complex function, it has a lot of zeros or multiple. So it is not so easy to understand what is z to power p with fractional p, right? If it is irrational, for example, it has infinitely many values. So how to define simply this z to power p in complex plane? So this is z is the complex number. Yes. And the p is integer or could be also non-integer. Mm-hmm. The resulting values are still defined on the complex plane. But what is the value? That is r to power e to power I phi. So you just take trigonometrical form, and when you take to the power p, okay, mm-hmm. So this model is taken to the power p, but argument starts to rotate. And there are many solutions of this equation. If you define p is 1 over n, there are n solutions of this. So mm-hmm. If you take some power which is not integer, the result will be multivalued. And if it is not rational, it will be infinitely valued. So you should select somehow one of these branches or what. So there is a problem. Yes. I think in this case, because we obtain here two types of points in general. Some of these points are called the prisoner points. So I will show you on this example. So all the points that falling into this filled black region are the prisoner points, while the other points are going to the infinity with different speed, and these colors around defining actually the speed of tending into the infinity. And so you just take dynamics of yes. this map, right? And bounded and bounded orbit. But anyway, there is a problem of defining the value z to power p. There are many values. So you look at all of them or just take one of the branches. So how to define this orbit if it is multi-valued? I need to check. Sorry, I did it some time ago. I need to check the algorithm. I solved it numerically for sure. Okay, so I more or less can guess that you just take. Yeah, I think there are a lot of trivial solutions in this case, and of course these trivial solutions were not considered here.
but for the non-trivial solutions, fulfilling the requirements of the dynamics of such sets, I think there should be only one solution for every point that fulfill the requirements of dynamic, but I need to check which are the requirements. So I suggest that as a numerical. So you of course you can do the following way: take a complex value, find modulus and argument. Argument is between 0 and 2 pi, and you just multiply this 0 to pi by pi, this by p, and you obtain the other argument. But so the question why you selected exactly this argument from 0 to 2 pi, because there are many arguments, plus 2 pi times k. And there are infinitely many, and you can take any of them, and when you multiply by p, you obtain many values. So it is mathematically, of course, in numerical sense, everything is okay, but mathematically it loses sense somehow, because you have some not very canonical choice of the argument. I see. But This map can be discontinuous. Map is discontinuous in this sense. Yes, you choose from 0 to 2 pi, and yeah. So p is rational, actually. If p is rational, there are finitely many then values, and there will be some tree probably as a orbit. Okay, so I will continue with the other constructions, which are even more weird, I think. So there are some works where p was defined as the negative value. So in this case, for the case in the interval between -1 and 0, again the critical point is located at infinity, and the sets, the fractal sets, do not exist, and also the same behavior as for positive values was observed for the another case when p is between -2 and -1. So there are some sets, but the symmetry is broken, and for the values lower than -2, for p where p is rational, there is a critical point at infinity. So it is different from the behavior of the positive valued p. But as you can see, there is a possibility to construction some weird sets, as you can see on the slide, which has also fractal properties. And going to the generalization of Julia and Fatou sets, there is a kind of roadmap proposed by Mandelbrot, so the Mandelbrot set, with some characteristic points showing the particular Julia and Fatou sets. So the Julia sets are the field sets, and Fatou sets are these totally disjointed sets. In the case of the fractal sets defined on the complex plane, we have only these two kinds of sets, so field and totally disjointed. So they are similar to the Cantor dust. So this is what the totally disjointed set means. And of course, we can define a particular atoms of the Mandelbrot set. As you can see here, the numbers means the atoms and the cycles and at which they appear during the iterative construction.
And this is, of course, well defined nowadays. But I will turn to this description at the very end of my presentation and point some open problems related to this. And of course, there are a lot of modifications possible for the Mandelbrot set. Of course, increasing of the power P. So you can see here the results for increasing P, where P is integer. Also for the negative integer P. Some other weird constructions proposed in the literature. So in this case, as you can see, Z is defined in such a way. So this representation is called a tricorn because the form of the initial set. So there are, of course, many other modifications of this set, trigonometric, exponential, and so on. But I would like to present some higher dimensional generalizations of such fractals. So let us consider the same recursive equation, but now defined in terms of Quaternionic number space. So Z and C is defined over the Quaternionic number space. Again, I present here the conditions I discussed before. So the quaternions are associative and alternative, but not commutative. This means that for the multiplication, we need to use special rules. We need to use special rules. But of course, the construction of fractals is still possible. And you have here presented some cross-sections of the visualizations of projections of such fractals, because the Quaternionic numbers are four-dimensional hypercomplex numbers. So we need to do a projection onto three-dimensional space to show them. But I did a cross-section in one of the planes just to show the similarity of these fractal sets with their complex analogs. So you can see here several famous fractals, the dendrite, the San Marco fractal. So what we have, this black area, it is exactly the fractal set defined on the complex plane. So there is a similarity between these Quaternionic and complex fractal sets. Of course, we can generalize these fractals in the same way as we did with complex solid fractals. So again, single disk. In this case, it's Quaternionic analog, and with increasing power, it tends to the sphere. And with my colleague, we showed that it is happening with all types of Julia, so field fractal sets, regardless the values of C. So it could be every shape, but in the end, it tends to the n sphere. Another step of generalization is the algebra of octonions. So in this case, this algebra is alternative only. The first two conditions do not fulfill, so it is not commutative nor associative. And that's why our recursive equation is changed to the following form, just to fulfill the multiplication
as we did before, and you can define here the particular octonions to perform such an operation. But anyway, it is still possible to construct fractal sets in these hypercomplex spaces. And there were some systematic studies which were performed mainly by Griffin and Joshi in 1990s. There were several publications where they studied the influence of non-associativity, various types of polynomial maps, I mean these recursive equations, some structural transition, triviality with some parameters, limit cycles and bifurcations appearing in such weird constructions. Going further, there is the algebra of Sedenions, which don't fulfill even the alternativity condition. There is only weak alternativity, and because of this, the multiplication is not possible without appearing some zero divisors, nilpotents, and so on, and thus it is not possible to construct fractal sets in the same sense as we put it into previously presented fractal sets. I also tried to check the ability of construction of such fractal sets from derivative algebras of complex and hypercomplex numbers. So you can see here some examples of constructing fractal sets in the case of split complex numbers and complex duals. And there are, of course, some sets, some degenerated sets, but in the first case, such sets contain non-trivial idempotents, but in the second case they contain a nilpotent. So they are disjointed, and the construction of fractal sets in the sense that I presented below is not possible for these complex number spaces. Similarly, it happens for derivatives of algebras of quaternions, so split semi-quaternions, and the quarter-quaternions. There are some trials of graphical representations what is happening, but in all the cases these sets tend to infinity, because again the problems such as zero divisors, nilpotents, non-trivial idempotents, and so on. And the same was observed also for the derivatives of octonions. The construction of fractal sets is also impossible for such hypercomplex number space. But there are other possibilities. We can consider the tensor products of complex number spaces. In the first very basic case, we obtain the bicomplex number space, and in this case, the behavior is similar to what we obtained to quaternions. So these algebras are associative and alternative, but not commutative, which of course means that we need to apply special multiplication rules, but the construction of fractal sets is possible, and they are constructed. The intensive studies in this area were performed by Rochon and his team in Canada,
And the Julia and Mandelbrot sets can be defined as follows. And in this case, we have not two but three types of possible sets. So we have the connected sets, we have totally disconnected sets which are homeomorphic to the counter dust, and we have the new type of sets which are disconnected but not totally. This picture showing some similarities. Probably you may distinguish such some similar shapes to the other presented fractal sets, namely the complex ones and quaternionic ones. So there are also some similarities, and here again I presented the cross sections of the projections, three-dimensional projections of these bicomplex fractal sets. So you can easily see on the two-dimensional projection the complex analogs of these fractal sets. And again, in this case, if we consider the increase in the power in our recursive equation, we get some shape which is actually the Steinmetz hypersolid. So this let us start with the Steinmetz solid. The Steinmetz solid is a result of a common part of an intersection of Q cylinders. In the three-dimensional case, we obtain something like this, but it is also true for higher dimensional cases. If we consider these bicomplex fractal sets and a possibility of splitting the bicomplex number into a set of two complex number, we can easily obtain the possibility of defining it within the field intersection of three cylinders, and show that for the bicomplex fractal sets, the finite shape to which this fractal set tends with an increase in the power is the Steinmetz hypersolid obtained from intersection of three cylinders. Of course, we can do the same as we did with the other cases here. So we can consider the behavior of Mandelbrot and Julia sets in terms of different values of power, and again for these cases where P is between 0 and 1 and P equal to 1, we cannot obtain the fractals, but we can obtain them for higher values, which was presented, for example, in the work of Wan and Jin. Of course, we can generalize this number space into the higher dimensional. So in the case of three complex number space, we have 8-dimensional multi-complex number space, but surprisingly, these 9 number spaces, even we consider the multi-complex number spaces, always the two last conditions are pulled. So these algebras are associative and alternative, and of course under such conditions
the construction of fractals is possible, which was shown by a team of Rochon, and the properties of these multi-complex fractal sets are the same as bicomplex. So we have here three types of connectedness, so connected, totally disconnected, and disconnected but not totally, three types of sets, and the symmetries also retained here as in the case of bicomplex sets. Another possibility of getting the spaces in which we can construct fractals is the tensor product of different algebras. So in this case, we have Biquaternionic sets, which have the same properties as the previous ones. So only commutativity is not hold here. And again, we can define the fractal sets here. I've shown here some examples of these most weird types of fractal sets regarding the connectedness. So these are the examples of sets which are connected but not totally, which are disconnected but not totally. And here is the definition of the Mandelbrot sets in terms of Biquaternionic algebra. Here I put the Balois value, which is quite common for the visualization purposes. It is usually limited to 2 in all the number spaces, which allows to properly visualize the sets in particular number spaces. There are some other examples of such Biquaternionic sets, and as you can see, there is again the similarity of such sets with previously presented. If we cut these sets by a hyperplane, we can obtain as the projection, a two-dimensional projection, the complex analogs of these fractal sets. And here you have a comparison of quaternionic and biquaternionic sets. So these two are quaternionic and these two are biquaternionic fractal sets, defined in this case it is one of Julia sets. And there are some results of studies regarding the properties and the behavior of such fractal sets. So this is the definition of Mandelbrot and Julia sets in terms of biquaternionic number space, and it was shown that these sets are bounded. And another property that's showing that we can split our fractal sets into the sets of complex and hypercomplex numbers, which is used then in one of the further sets. Here it is presented that the Mandelbrot set defined in terms of the quaternionic number space can be presented as the product of Mandelbrot sets defined in complex and quaternionic number spaces.
this is the one property that is observed, and another property is related to the connectivity. It was already shown that that mapping in such a way allows to stating to state that the Mandelbrot set defined in such a way is connected, as well as the Julia sets. I mean, these are the field sets, the analogs of these sets in complex space are field. So these analogs are also connected. Regarding the possibilities of connectivity, it was not yet deeply discovered, but there is a conjecture that here exists also three types of connectivity of Biquaternionic J sets, so Julia sets, which are connected, totally disconnected, and which are disconnected but not totally. I shown at the beginning of this section some examples of this kind of disconnected but not totally sets of Biquaternionic fractal sets. And of course, we can try to generalize these sets also for arbitrary P. And what is observed here, that in spite of previously presented cases, there is lack of rotation symmetry, because we have a tensor product of different types of algebras. I guess it was not yet proved, but there is still a symmetry over the two planes. And probably what is also interested in all the previous cases, the final shape when P tends to infinity, this final shape was not a fractal. It was an N-sphere or the Steinmetz solid, hypersolid. But in this case, probably this final shape remained fractal. At least it looks like to have fractal properties from the visualization. There are other possibilities, and this topic was just touched to my knowledge as I studied the literature, to define the multi-hypercomplex fractal sets, but within the Cliffordian algebras. And in this case, in all the Cliffordian algebras, the conditions which we considered for multiplication and addition are fulfilled for associativity and alternativity. So in general, it is possible to construct fractals in these spaces, which was already presented in few papers. And of course, some of the number spaces are overlapping, so then the space of reals is not applicable in this case, but two of Cliffordian spaces are overlapping, not the space of octonions and further spaces. But of course, for all of these spaces except the first one, the fractal sets can be constructed, and it was studied by some authors, and there are only very few publications published about this, and based on the presented overview, I'd like to move to the conclusions from my presentation. So the studies on fractals and fractal sets
are intensively developed over the last 2 decades, and these studies are resulted in many interesting possibilities of construction of fractals in different number spaces. However, many of the possibilities are still not explored well, and many of already defined fractal sets in multi-hyper and multi-hypercomplex spaces are not investigated deep enough, and no systematic studying is performed today. And that's why I'm moving to the open problems. The first one is related to the first part of my presentation. So the rules of construction of fractals from arbitrary polytopes still doesn't exist, and I'm working on trying to find such rules using the well chambers, so to find the geometrical generalizations of properties of particular polytopes that would be able to derive such rules. And the rest of these open problems are related to the fractal sets and dynamics on the complex, hypercomplex, multi-complex spaces. So as I already told, the systematic analysis is likely to be performed just to systematize the behavior of the dynamical behavior of such systems, to define properly the orbits, basins of attraction, some parameterization of the recursive equations, studying of geometrical properties, the symmetries of the resulting fractal sets. There are a lot of algebras, including the Cliffordian algebras, but it is not the only one where we can try to define the fractal sets, or to prove that such fractal sets cannot be defined in such number spaces. Finally, define the atoms as I presented for the classical Mandelbrot set, where in particular iterations we can define the atoms of such a set, and investigate the cycles and periodicity in the cycles. This was not, to my knowledge, this was not done for these higher dimensional analogs of the Mandelbrot set. And another, I think, bigger problem is determining the fractal dimensions, or more general Hausdorff dimension, for all of these fractal sets, which is also, I think, one of the challenging things. And thank you very much for your attention. I would be very thankful to hear the response from you, and to get some constructive comments and suggestions about my work and my future plans. Thank you very much. Дякуємо дуже. Зараз тут якісь є. Є такі хлопки, можна організувати. Значить, шановні, чи є якісь запитання до доповідача, бо насправді доповідь дуже хороша. Так, прошу. У мене є не скільки запитання, скільки коментарів. Тобто тут, я бачу, розглядається багато окремих спеціальних випадків. Чи не можна розглянути в якомусь загальному випадку, що мати якусь там алгебру, чи там над полем дійсних чисел, і там вже будувати це в загальному випадку теорію?
Ну, в принципі, це було б дуже добре, якщо б знайти такий загальний випадок, тому що наскільки я представив і наскільки мені відомо, для різних окремих випадків ці властивості можуть сильно від себе відрізнятися. Тому це було б чудово, звичайно, отримати такий загальний випадок. Але не знаю, чи це вдасться, чи це можливо, але це, скажімо, одна з цілей, яку я тут ставлю перед собою, щоб це отримати. Так. Я думаю, що виходячи з загальних міркувань, щось таке може бути. Наприклад, виявляється, що ось для даного конкретного випадку ось там виконується така властивість, бо виконується ось така властивість алгебри. І тоді можна досліджувати, скажімо, алгебри з певною властивістю, і доводити для них якісь більш загальні теореми. Там ще... Думаю, варто попробувати, так, звичайно. Можна запитатися, там ви от згадували про властивості, там комутативність, асоціативність, альтернативність, і казали, що от там можна визначити фрактал, там не можна, ну але ж для означення фракталу треба всього-навсього вміти порахувати степінь, додати це і прослідкувати, чи орбіта нуля обмежена, чи ні. Так? Ну, не кожна орбіта, навіть якщо ми візьмемо найпростіші випадки, тобто фрактали на комплексній площині. В цьому випадку, звичайно, ми будемо мати два типи, тобто будуть цикли, де ми будемо отримувати обмежені і необмежені траєкторії. Угу. Тому в кожному випадку будуть і такі, і такі. Ну, я маю на увазі, розумієте, от що таке множина Мандельброта? Множина Мандельброта – це є множина тих цешок. Якщо ви починаєте рахувати орбіту нуля, то ця орбіта обмежена. Угу. Так? От, щоб дійти до такого висновку, що орбіта обмежена, то там є оцінки. Якщо вона там менше за 2, то вона не вилізе в 2. Так? От, але щоб порахувати орбіту, вам не потрібно ніяких властивостей тої алгебри. Вам достатньо знати, що таке піднесення до степені. Ну, так, але може статися, що це результати пов'язані з властивістю алгебри. Все-таки алгебраїчна структура, вона може щось дає. Ні, та може й дає, але то для означення воно не потрібно цих властивостей. Щоб означити множину Мандельброта в даному кільці, ми її просто пишемо, що це ті цешки, що орбіта нуля не втікає на нескінченність. Цього значення є. Для того значення не треба мати властивостей алгебри. Ні? Мені здається, що тут ми маємо таку ситуацію, якщо ми вже розмовляємо про гіперкомплексні і якісь вищого порядку алгебри, там ми маємо ситуації, що при простому множенні в нас виходять дуже різні, дуже дивні речі. Тобто наприклад, в октоніонах, седеніонах виходить так, що якщо ми множимо один октоніон ненулевий на другий ненулевий октоніон, ми можемо отримати 0 в результаті, нульовий октоніон. І ця проблема, мені здається, перешкоджає в тому, щоб досліджувати ці множини тільки на базі циклів. Так, мені принаймні здається. Чому ці дільники нуля так перешкоджають? В чому проблема? Дільники нуля, щоб дістати, треба помножити різні числа. Якщо ви піднесете до степені число, то там же ж модуль підноситься до степені. Так? Ні, так воно підноситься, там воно що ж спливається, це ж ітерації, там... Ні, я розумію, але просто якщо ти хочеш прослідкувати орбіту і її обчислити, то для цього не потрібно ніяких властивостей, треба таки мати алгоритм множення і алгоритм додавання. І то, і друге, в принципі, в будь-якій алгебрі, я так розумію, доступне. А там все одно обчислювально ми там то апроксимаційно дивимося. Чи вона втекла, там, наприклад, за
кулю радіуса 1000, припустимо. І якщо не втекла, то вважаємо, що там та точка в Мандельброті. Ні, тут я Так дивлюся це дещо з іншої точки зору. Ну, алгебра, вона так потрібна поскільки. Тобто в нас є що? В нас є, скажімо, лінійний простір над R, там є ці суви, і є одна операція, одна унарна операція. Якось навіть незручно про це казати. І ось ми беремо цю операцію і комбінуємо з сувами. І ось, оскільки таких операцій може бути багато, то ми накладаємо якісь на неї обмеження, щоб отримати якісь конкретні змістовні результати. Тобто експериментувати можна взагалі з однопараметричною сім'єю відображень. Ти робиш собі, рахуєш, тобі зразу щось там малює, але проблема в тому, щоб знайти якусь довести теорему, оце вже тут починається вже повний гаплик. Ну, бо то є динамічні системи, і там залежні від параметру, і невідомо, яка там має бути теорія, і воно все дуже складно. Ну, тобто, доки воно в межах математичного експерименту, то це нормально. А входить в теорію, і там от починається. Тобто, скажімо, ось, наприклад, фрактальна розмірність для тих гарних множин, вона не порахована, наскільки я розумію. Для яких гарних? Ось тих, щоб пішли після цих поліедрів. Для Мандельброт він має множину вимір 2. Він має все повністю заповнено, там нема про що говорити. Ну добре, про розмірність. Може про межу. Про межу, так. Да. Межа Мандельброта, да, пане Андрію, там якісь, може, не чули, множини Мандельброта, вона який має фрактальний вимір? Ну, 2 має, так. Межа теж, так? Так, межа також має 2. Ух ти, то це вже не тривіально далеко. От. Але наскільки я знаю, фрактальні розмірності для цих гіперкомплексних і, скажімо, тих вищого порядку не були раховані, принаймні не зустрів я таких. Ніби то не є простий результат, тобто довести, що межа 2, то це воно, по-перше, недалеко, не очевидно. От, ага. Тут всіх питання, напевно, виникло, в яких ви програмах то все малюєте і рахуєте. І взагалі, як то все у вас виходить так гарно? Ну, як в випадку комплексних фракталів, це я робив в MATLAB в основному. Це, скажімо, моє основне знаряддя, тому що я багато працюю в MATLAB також в механічних задачах. І відносно тих вже багатовимірних є така програмка, називається Chaos Pro. Вона є безплатна, можна її собі з інтернету скачати. І там є своя мова програмування, вона основана на C, дуже інтуїтивна. От, і там можна вже собі ті всі, скажімо, дивні алгебри дефінювати і графічно отримувати різні такі цікаві результати. Угу. Цього є дуже багато, тобто це мені якраз найкраще працюється у цій програмі. Але таких програм є дуже багато, так що можна вибирати, що найкраще підходить, в чому найкраще працює. Добре. Шановні, ще є якісь запитання, коментарі, побажання? От, якщо нема, то дуже дякуємо доповідачу за гарно. Дуже дякую за увагу, дуже дякую за коментарі. Ну то, Андрію, ще не всі, я так ще буду персонально. Я так думаю, маю таку надію. Так. От, добре, то дякуємо вам. Значить, про наступні семінари то ми якось будемо вирішувати і оголошувати. От, то добре, значить, всім дякую, доповідачу теж дякую, будемо в контакті геть всі разом взяті. Значить, нам дуже приємно, Андрій, що ви згодились до нас так відкрити такий сезон наш. Мені також дуже приємно.
Все, будьте здорові. Всього найкращого. До побачення. Бачення. Так. Ага. Добре. Як той казав, і лишилося нас двоє. Так? Це анекдот. Я і Фіра з москалями. От, добре. Якщо якісь оголошення треба зробити, то що в четвер у нас буде семінар спільний з біологами. Олег Володимирович. Нарешті тобі вдалося включити комп'ютер? Ні, я тут вже давно, розумієш? А ви, до речі, мене добре чуєте? Ми тебе дуже добре. Просто слышим, мы вас видим. Ну, это хорошо, что вы меня видите. Вы видите, какая у меня веб-камера? Ой, Вейк, у вас такая камера, Олег Владимирович. Тут разом ще й Микола в масці сидить, розумієте? Але маска не оригінальна, у мене на уроці тут пише маза і різні формули цікаві. Ми бачимо вас, бачимо Олега Володимировича, Миколу, а от веб-камери не бачимо, вибачайте. А пан вже той, що нас представляв, вже відійшов, так? Та ми його якось так подякували і він так відкланяє. А він зразу пішов. Ну шкода, ну цікаво він розказував, та формат. Чого ж ви це, я ж питався, може якісь питання, щось таке. Було встидно громадянина. Та чого встидно, розумієте, та треба було його потихеньку викручувати. От, але, ну, так, розумієте, зато ми маємо можливість бачити, як виглядає математика в виконанні прикладників і механіки. Ну, в чому вона відрізняється від математики? В тим, що, ну, перше, вона набагато яскравіше, образніше, так? А по-друге, він все ж таки з означеннями не договорює. Ну і багато ілюстрацій, тобто формально будь-яка ця теорема, дуже багато різних таких всяких цікавих візуаляцій, так? Ну, картинок, так? Картинок. Але шкода, що кодів не видно, так? Так. Видно. Микола, Не видно, бачите, там він то, коли робив комплексні ті площині, ті всякі, ітерації, не видно, як він їх множив. Ну, цікаво. Множення там в нього катастрофа, як на мене. Ну, з підняттям до степені P. Конкретно, цей, розумієте. Ну що, Тарас Романович, тоді ми так, як домовлялися, на 4:30 в четвер, так? Так. Я зараз повішую то і попрошу, щоб Романів повісив на веб-сайті і дам оголошення на морду книжці. А, до речі, отакої, коли я говорю, то мене добре чути чи ні? Ну, воно чути, а там Конечно. якась електроніка, вона там щось обругує, насправді. Ні, ну я просто питаюся, бо я хочу цю веб-камеру для семінарів використати, що ти, наприклад, будеш на дошці говорити, так? Так. І буде чути, і тебе видно, і ще й можна писати. Воно там щось її обробляє, той звук, і щось там обрізає, насправді, на великі низькі, а лишає високі. Тобто це не є природний голос, насправді. Ні, ну я чому питаюся, бо ця камера дозволяє писати дуже-дуже добре, в тому розумінні, що вона окремо пише. То, що на камері, то воно окремо пише, і можна мати весь семінар без всякого. Але там, знаєте ж, коли він розказував про ті кватерніони, оті алгебраїчні операції, які там виконує, так? Так. Ну, і от там зацікавило ото, коли асоціативність не виконується, але він в кінці ще ввів якусь нову властивість альтернатив, так? Альтернативність – це така слаба версія асоціативності, коли з 3 чисел 2 співпадають. Ясно. Ну, це цікаво, так? Бо вперше, в принципі, зустрічаю таке, щоб між двома комунатує, а потім не комунатує, так? Ну, то просто зауважили, що кватерніони, чи там що, октоніони, що вони не асоціативні, але якісь такі слабусінькі. Вони там на тих, то можна подивитися зараз. Я теж бачив ту книжку. На деяких трійцях, так. Але у ті візуалізації, що він робить, то перетворення з тією комплексною площиною, в нього там цікаво ті ефки виходять, ну теж цікаво. До речі, знаєте що, от, я не знаю, у нас є тут алгебраїстів, що бачу, всі повтікали, але в принципі це ж як курсові роботи на ту алгебру комп'ютерну запросто. Там програмують, щось там малюють, розумієш, бо то там великої математики не треба, а в принципі якийсь мінімум програмістський потрібний. Ну там якраз потрібні обчислення. Дуже цікаво. Програма.
Ні, ну, але то треба мати ту програму якийсь мінімальний доступ до комп'ютера, ну, щоб не боятися того. От оця візуалізація, де він ті single cell field, ну я не можу зараз вивести вас на робочий стіл, а хоча зараз, зачекайте. Що? Сингл, що? Зараз. Я можу зашарити і вам в Zoom теж вивести його. Ну, можеш зашарити, да, я тут зашарив. Ну, зараз. Я перепрошую, а які фізичні застосування, де там в механіці це виникає? Ой, йолки, де ж ти був? Вячеслав, коли він вичислив? Там таке було, що... Він фізичний? Ні, є фізичний, звичайно. От ржавчина, виявляється, ржавіє по Ох, як файно. фрактальних траєкторіях. Вона розповсюджується. Оце во. Ну, я знаю, з цікавого там в деяких задачах поверхності, там, наприклад, якщо розглядати там якісь там, типу, фермі гази там, чи ще щось на поверхнях, у них там, типу, через те, що у них там рівняння стану, це якась там якийсь поліном, там, чи, ну, такого плану всякі штуки, то там цікаві властивості ось на такій поверхні бувають у речовини, які там не можуть виникнути, там, наприклад, просто в 3D. Скажімо, дифузія описується дорівняннями дробових порядків, і їхні розв'язки є такі от фрактальні штукенці, які можна, в принципі, побачити. І це також, походу, так. А там він не розповідав, він взагалі це хто за... Я розумію, він розказував на початку, значить, він має такі освіти. Перша, візуалізаційна освіта, його магістерська. Друга освіта – це механіка. І третя механіка, якийсь там опір середовищ. А фракталами він зацікавився виключно як популяризатор математики. Маючи освіту. В нього не пішло від цього. Ну чому? Я перепрошую, Тарас Онуфрійович, я не почув, що ви сказали. Я кажу, що той пан, він має два сорти освіти. Освіту так, а як він прийшов? Ну він просто, бачиш, популяризатор зусиллями. Там ті фрактали там в школі. То не є з механіки. Ой, давайте відключу того адміна, хто він там говорить, що це дуже сильно. Значить, розумієш, то, що він розказував по фракталах, це така абсолютно книжка Кудрявича, книжка з фракталів. Там є два розділи. Один розділ – детерміністичні фрактали, це типу перша частина його доповіді. Другий розділ – це є фрактали в комплексній динаміці. Оце Мандельброд, Жулі і все таке. От насправді я так розумію, вважав, що ми тут всі то все знаємо. Комплексну ту всю динаміку, тому там він не зупинявся на означеннях, вважаючи, що і так все зрозуміло. Думаю, що вряд чи це правда була, що всі вже зрозуміло. Але то в нього така класична річ, тобто це не є механіки. Це просто з викладання фракталів, такі перші речі, куди нам хотілося піти, це з комплексних чисел, ну ясно, куди, в Quaternionic. Але насправді там наука дуже складна за тим стоїть. Якщо там купнути чуть-чуть глибше, що таке структура множини Мандельброд? Її намалював, а що далі? Що далі? Наприклад, як цю структуру можна взагалі описувати? Ну, наприклад, так. Є теорема Рімана, яка каже, що будь-що однозв'язне є конформно еквівалентно одиничному диску. Ой вей! Ти береш доповнення до Мандельброда, воно однозв'язне. Якщо вона конформна на диск, то там можна подивитися, куди там радіуси приземляються, розумієш? Так там вже може якийсь жах має вийти, це конформний. Там дуже складна математика. Воно простеньке, доки ти займаєшся малюванням. Як тільки якісь такі більш-менш прості питання починаєте задавати, там вже гаплик. Ну, то саме з виміром. От я здивувався, що вимір 2 межі. Бо це, попробуй довести, що там вимір 2. Та може це для двох все ще нічого, якби він було, скажімо, 1,9, це було б гірше, напевно, доволі. Може це і не 2, зараз давай я відкрию цей інтернет, і ми подивимося, раптом там ніякі не 1,2. Тобто ми так сприйняли його, звичайно, з вірою, що він правий. Фрактал. А віри я не бачив. Зараз дименсію. У мене, до речі, ще одна півгодини. Нормально? Of the boundary.
of the boundary of Mandelbrot set. От подивимось, яка там дійсно цей Hausdorff dimension of the boundary. От це 91-й рік порахували, як я наскільки розумію. О! Показано, що границя множини Мандельброта, я не знаю, чи ви бачите. Бачимо. О, добре. Прям я бачу. Значить, множина Мандельброта, де вона там подівалася, має вимір 2, і для генеричної цешки з тої межі множина Жулія теж має Хаусдорф вимір 2. А там множина Жулія, вона є зв'язана, за означенням. Тобто Мандельброт складається з тих цешок, для яких множина Жулія зв'язана. От. А що вона має вимір 2, вона всередині має вимір 2, бо вона має не порожню внутрішність, а на межі то і ті, що мають ніде не щільні. От. Це доведення базовано на біфуркації, параболічних, квадричних точок і так далі, можна відкрити, яка там за день математика стоїть. Дивіться, так чисто для інтересу. Як то він? Ну, то що ніякий не ойвей, то що нічого страшного. 41 сторінка зараз, воно. Ну так, оце ойвей дійсно. Ну, це і межа його. От виглядає, якщо йому подивитися, перепрошую, куди там дивляться ці проктологи. Оцей. То воно так от виглядає. Множини Мандельброта. От, відповідні множини Жулія для цешок з межі. І що тут? От просто цікаво, ти порахував. Ну тут щось не видно, що було таке багато кілометрові, ну тут щось починається. От, на всякому разі це не тривіально. Параболічні біфуркації, якісь скейл, циліндри, якась така. Хто зна що? Ну то треба в то заглиблюватися і розуміти, як вони це роблять. Якийсь комплексний аналіз. Ну там дуже багато чого є. Так, комплексна, це є аналітична динаміка. Я знаю, ну дивіться, тут от. Воно не є таке вже дуже складне, але розбиратися, звичайно. Ну, це тільки в 91-му році було доведено. В 91-му. А множина Мандельброта, вона раптом чи не 78-й, коли там IBM-ка стала доступна і можна було юзати. Чи 81-й Мандельброт. Значить, вона з одного боку була відома тим цілим фату, він її в 18-му році означив, але він її не міг побачити, бо не було комп'ютера, який би йому її намалював, так, розумієте? А вже коли з'явився комп'ютер, то вже Мандельброт взяв її і намалював, і здивувався. Оце от воно вилізло. Коли це сталося? Історія множества Мандельброта. От в 905 году фату, я це напишу якусь українську мову, перепрошую. От то саме, я надію, що буде, а ні, то цей. От, в 905-му фату, а Мандельброт, часи комп'ютерів не було, фату не міг побудувати, фату ніколи не бачив зображень, а Мандельброт був першим, хто це діло в 75-му Можна році. поставити, що немає цитування. Сюди, якщо ось там якось можна, що цей абзац потребує цитування. Ну там посилання на роботу. Ну, от вона книжка, є його, а там ніхто не знає, коли він там реально це все обраховував. От в 75-му році вийшла книжка, у нас він там якийсь 74-73, коли він дорвався до комп'ютера. Це IBM-ний комп'ютер, я десь бачив ту фотографію, перша множина Мандельброта, такими крапочками, з такою великою роздільною здатністю, я там щось таке намалювала, таке ледь-ледь. От. Але тим не менше вже можна було впізнати, що це далеко не тривіальна штукенція. Таке. Тобто до цього яке було уявлення про цю множину? Та ніяке, ну ти написав означення. От яке ти можеш, Саша, мати уявлення, от як Жулія взяв, ти написав означення. Це множина тих цешок, що там орбіта обмежена. Ну, множина та й множина.
Може там якийсь ті от животик міг хтось там вичислити, що він там є. Кружочок там якась є, ця як і кардіоїда, без... Я не знаю, думаю, що ніхто собі не уявляв нічого. Там, як ти собі уявиш, поки не намалюєш. А намалювати, так треба малювати досить детально, так? По точках, то рахувати. Таке. Той Мандельброд, він ж не був математиком, насправді. Він теж був якимось обчислювачем. Це вони просто... Так, засновник фрактальної геометрії, французько-американський математик, хоча пише зараз. Ой, ну не только французский, а французско-американский. Самое важное упускайте Тараса Лукаевич. Нет, это все сами все понимают, Сашенька. Значить, Мандельброд, математик. Математик займався економікою, теорією інформації, космологією та іншими науками. Є лауреатом премії Вольфа з фізики. Розумієте, тобто він займався, чесно кажучи, всім. Всім, що тільки можна. Був в Прістоні за запрошенням Джона фон Неймана. Тобто це Джон фон Нейман ж комп'ютер якраз є. Був Бурбакі ще. В Бурбакі, як у француз, так. От, є працюючи в IBM, Бенаман Ліпрос, пішов далеко в бік від чисто прикладних проблем. Працював в області англійській, ігор, економіки, аеронавтики, географії, зоології, все підряд. От. Так що це все дуже-дуже цікаво. Приклад Мандельброда ще й показує, що можна стати знаменитим, вона все займаючись такими от математичними іграшками. Там, розумієте. Так, експерименти. Але треба, принаймні, так, додуматися, що ти маєш експериментувати. Таке-то. Добре. Тоді що? Тоді, я думаю, що в четвер буде та ціла ДНК штука, я знову про фрактали щось буду говорити, не знаю, наскільки я встигну красочно це все розповісти, мені треба терміново вивчити якусь мову, щоб запрограмувати до четверга. Гру в хаос. Яку гру хаос? Там фрактали малюються, так звані грою в хаос, і та гра в хаос, якраз я хотів до генетики її присобачити. Це та стаття, яку мені присилали посилання, чи ні? Так, теж там була, так. Тобто це ніякі не оригінальні, там народ вже давно це все зробив, але просто може наші... Може десь вже є готові програми? Та може і є, то в будь-якому разі, якщо ти маєш готову програму, ти маєш її на чомусь запустити. Якийсь мінімум малий, V0, щоб ти там мав принаймні інстальовано якусь мову програмування. Таке, якось я буду виходити з цього. Я можу вам вислати Турбопаскаль чи Дельфі. Турбопаскаль я маю. То я маю, але не на тому комп'ютері, на якомусь старому треба подивитися. Я думав, якийсь Python за той час вивчити під шумом. Думаю, він не сильно відрізняється від Паскаля. Може графічні якісь можливості, ліпші трошки. Паскаль він такий з графікою. Насправді. Це, мабуть, довго, це треба вчити, які в нього синтаксис, може, які там бібліотеки. Не знаю, то всякого четвер я вже маю вийти з цими. Я думаю, якщо вивчити до четверга, то Python це найкращий вибір. Правда? Окрім програм готових. Він найкращий, він найпростіший, найлогічніший, чи що? Синтаксис там найменший. Паскаль там також маленький такий лаконічний синтаксис. Python це досить сучасна мова програмування, і бібліотек там дуже багато того. Я думаю, ви якщо заб'єте там фрактали на Python, вам просто там треба буде скачати Python з інтернету, і запустити ось ці в терміналі програми. І замінити там дуже просто, синтаксис. X3 дорівнює X3 умножити на 2. Я собі інсталював той Python, прийшов перший урок, не знаю, може рік тому, який називався Hello World, і я щось так зробив і заспокоївся. Зараз трошки далі.
О, таке. Ну, можете взяти ще Дельфі, воно на основі Паскаля. Там просто... А воно вже постаріло. Та точно кажу краще Python. Я теж за Python, я б якось вже вчити щось старе. Ну, Дельфі, Саша, це наша мода. З тобою. Останній писк моди, там, не знаю. О, таке-то. Ну, добре. Все, тоді, шановні, дозвольте теж відклонитися. На жаль, так, ми зараз в Zoom режимі, я думаю, всі вже просити на якісь чи щось таке. Перша ліпша нагода. Добре. Все, тоді до четверга, хто там має можливість. А якщо ні, то можна на понеділок наступне щось придумаємо теж. Добре, все тоді. Па. Па. Угу.